హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 64 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా కొత్తగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ లింక్స్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ కూడా మీకు కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ మీకు ఏదైతే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందో ఆ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడ్సు, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇంటెలిజెన్స్, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కనుక మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మనం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది నామినల్ ఫీతో అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 64 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీ, స్టార్ట్. లార్డ్ మ్యాక్యులే was blessed with the possession of rare powers of memory. His accumulation of facts was immense. He was almost in a state of subjection to his memory and a subjective examination of the information in his possession at any time would have been a revelation even to himself. The retention and reputation of figures, the manipulation of facts in discussion, the selection and citation of authorities caused him no hesitation. He was to have been a barrister, but the legal profession had no fascination for him. Macaulay took a share in the promotion of education, but his reputation rests mainly on his famous essays. His criticisms brought him into opposition with several fashionable authors, and his expositions occasionally produced bitterness in opposite factions. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారో ఆ స్క్రిప్ట్ని మీకు ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 64కు సంబంధించి, అనగా పేజ్ నెంబర్ 27లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. సింబల్స్ రాయడంలో కానీ, అలాగే ఏదైనా ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కానీ, లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్ కానీ, వీటిలో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని
కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే ఏ వర్డ్ అయితే రాయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుందో ఆ వర్డ్ని పక్కన రాసుకొని ఎలా రాసుకోవాలో చూసుకొని ఈ డిక్టేషన్ అంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే మనం ఈ చెప్పేటువంటి డిక్టేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్తున్నాము, అలాగే డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో కూడా అందిస్తున్నాము. కాబట్టి మీరు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 5 నుంచి కూడా మనం ఈ ఎక్సర్సైజ్ డిక్టేషన్స్ అనేది అందించడం జరిగింది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు వాళ్ళు 5 నుంచి ఎక్సర్సైజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వరుసగా రండి. అలాగే మనం డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఏదైతే స్పీడ్లో డిఫరెంట్ అనేది ఉందో ఆ డిఫరెంట్ స్పీడ్ అనేది మీకు స్పీడ్ గెయిన్ చేయడానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అందువలన మనము డిఫరెంట్గా ఈ స్పీడ్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. Lord Macaulay was blessed with the possession of rare powers of memory. His accumulation of facts was immense. He was almost in a state of subjection to his memory, and a subjective examination of the information in his possession at any time would have been a revelation even to himself. The retention and reputation of figures, the manipulation of facts in discussion, the selection and citation of authorities caused him no hesitation. He was to have been a barrister, but the legal profession had no fascination for him. Macaulay took a share in the promotion of education, but his reputation rests mainly on his famous essays. His criticisms brought him into opposition with several fashionable authors, and his expositions occasionally produced bitterness in opposite factors. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు వరకు కూడా 2 టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మరలా ఒకసారి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ రూల్స్ కానీ గ్రామలాక్స్ ఫ్రేజెస్ ఏవైతే వస్తాయో వాటిని మీరు త్వరగా ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలి. ఈ షన్హుకు సంబంధించి చాలా ఈజీ చాప్టర్. సో దీంట్లో గ్రామలాక్స్ కూడా చాలా తక్కువే ఉంటాయి. ఈ చాప్టర్ అనేది రూల్స్ చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఈజీగా ఉండటం వలన సో కొన్ని చాప్టర్స్ మనకి గుర్తుండవు కాబట్టి మనం త్వరగా వాటిని ప్రిపేర్ అవటం ద్వారా కూడా మనకి మెమరీ అనేది పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు కొత్త వర్డ్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఈజీగా రాసడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల రూల్స్ అనేది మనకి సెకండ్ పేపర్లో కూడా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే మనం ఈ లింక్స్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో వాటికి సంబంధించి పీడిఎఫ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే వీటికి సంబంధించి మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మనల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీరు వీడియో కింద పోస్ట్ చేసినా సరే, పర్సనల్గా వాట్సాప్ గ్రూప్కి పర్సనల్గా మెసేజ్ చేసినా సరే మీకు డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి.
అలాగే మనం థర్డ్ టైప్ డిక్టేషన్ ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 64 అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. లార్డ్ మ్యాక్యులే was blessed with the possession of rare powers of memory. His accumulation of facts was immense. He was almost in a state of subjection to his memory, and a subjective examination of the information in his possession at any time would have been a revelation even to himself. The retention and repetition of figures, the manipulation of facts in discussion, the selection and citation of authorities caused him no hesitation. He was to have been a barrister, but the legal profession had no fascination for him. Macaulay took a share in the promotion of education, but his reputation rests mainly on his famous essays. His criticisms brought him into opposition with several fashionable authors, and his expositions occasionally produced bitterness in opposite ఫ్యాక్షన్స్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా దీన్ని ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తాను. సో మీరు రెడీగా ఉండి రాసుకోండి. రెడీ, స్టార్ట్. లార్డ్ మ్యాక్యులే వాజ్ బ్లెస్డ్ విత్ ది పొసిషన్ ఆఫ్ రేర్ పవర్స్ ఆఫ్ మెమరీ. హిజ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ was immense. He was almost in a state of subjection to his memory, and a subjective examination of the information in his possession at any time would have been a revelation even to himself. The retention and repetition of figures, the manipulation of facts in discussion, the selection and citation of authorities caused him no hesitation. He was to have been a barrister, but the legal profession had no fascination for him. Macaulay took a share in the promotion of education, but his reputation rests mainly on his famous essays. His criticisms brought him into opposition with several fashionable authors, and his expositions occasionally produced bitterness in opposite fractions. స్టాప్.
చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ డిఫరెంట్ స్పీడ్లో అందించడం జరిగింది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు చేసే లైక్ మాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది, మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.